All right. You there? I'm sorry to trouble you, but I no idea how you managed to get your hands on it. And before you ask, no, I wouldn't dream of. But I would like. Tell me, do you have any idea how? Well, between you and me, I found an old scroll from you. He wrote that when the golden rule is broken, statues spring to life all over the city. Supposedly, 1 or 2 of those arrows is enough. Now, of course, that is a travesty, a terrible, horrible waste of human life. I can't help but think of a tale told by that Greek fellow with the ability to transmute organic. Use your imagination, Golden, and even if we were to split all those riches between the 2 of us. Look, I might have skimmed over that one, but don't be so pedantic. Oh, I'm not suggesting we use such a bow on people. Excellent. So the first question. Now, I have a plan, but first... Yeah. Good. Then none of this should be a surprise to you. Diana is our goddess of the hunt, the moon, and the underworld, depending on who you ask. The one thing priests and poets agree on is that she carried with her a golden bow and a quiver, and it just so happens that there is a shrine. And would you like to guess what? Precisely. I can't tell you how many hours I've spent in that temple. Oh, gods, no! Have you tried that? No. Here's what I propose. You give your bow to me. Then you enter the shrine, extinguish the braziers, and under cover of darkness, swap. But make no mistake, this is a danger. But in my experience, all the best. Now, you must... Because the gods would see you, of course. I'm more of an ideas man, whereas... When Prometheus stole fire from the gods and became... Only because he was silly enough to get caught. Hij werd volgens mij niet eens gespot. So, are you in, partner? Wonderful. Now, this is a quality weapon. And here we are. Now I've gone and unlocked the Shrine of Diana for you. It's just at the end of the street on the left. Ja, ik wil wel een blokje hebben. Salve. Salve. Nou ja, tuurlijk. De ene kant Poller, de andere kant Artemis als tweede. Nope. Dit zijn hele vet dingen. What? No idea. Whatever. Ik weet niet wat ik nu moet doen. Sheriff? Nou ja, might as well.
Niemand die me ziet? Is that you, partner? Do you have the bow? Wonderful. Just go ahead and slide it under the... A little bit slow, aren't you? Yes, I... No, technically, I never said that. It's hardly my fault if you can't tell the difference. Oh, what the... You're just gonna have to take the bow now. I would reconsider, but you're stuck in there with a hornet's nest. You know, some say it takes 27 hornet stings to kill a man. Let's find out. Okay. Wat als ik... Ja, ik heb een beetje. Oh, ik ga rennen. Ugh. Niks. Nou ja, het zijn erge manieren. Een skelet. Oké, nu is de vraag, kan ik heel veel inzetten? Ogen? Oh, wacht, ja, tuurlijk. Oh ja, kan ik klimmen? Jump is... cirkel? Ik zal het zo doen. Nee, dat is het. Ik heb er niet een minimum aantal pijlen gebruikt, dat is wel mooi. Nice. My beloved Galatea, I write this so that one day, when we're finally together, you will understand what I've done and why I had to do it. My beloved Galatea, I write this so that one day, when we're finally together, you will understand. Oh, whoa, whoa. My beloved Galatea, Okay. I write this so that one day, when we're finally together, you will understand what I've done and why I had to do it. The others will call me mad or a monster, but I don't care what they think. Everything I'm doing here, I'm doing for you. I'll start at the beginning. Sorry. Soon after my arrival here, as I walked down a corridor lined with golden statues, I thought I heard a whisper behind me. A rasp of air, as if vocal cords of metal strained to say a word or two. Is that Lena Headley? I tried to dismiss the idea,
tried to concentrate on my work as the city's medic, but that tortured whisper haunted me. Weeks later, in the hallway to the bathhouse, I heard it again and found myself drawn to the statue of a Roman woman wearing a stola. Her face was contorted with anguish and fear, and disturbingly, it was as if she was looking right at me. As I walked past her, I heard that strained whisper again, and turning back, I discovered that even though I had moved, she was still looking right into my soul. That was when it dawned on me. This was no statue. This was a woman trapped within that golden prison. Naturally, I told the others, but when I could not reproduce the results of my experiment, they would not believe me. But from that moment on, I knew the full horror of this place. Immobilized within these statues are living human beings. It was that day, my love, that my heart broke. Is dat fucking Lina Headley of zo? Oh. Ja, ik ga het zijn. Ah. Je gaat toch niet zeggen dat ik moet gaan springen? Jawel dus. Dat is niet suicidaal. Het lijkt erop dat ik geheeld ben. Denk ik. Ik moet zeggen, dit is wel een nieuwe soort hoor. Die gouden van. Oh, wacht even. Ik moet even de goede knop leren. Het ding is niet heel, als ik zo lang moet laden, dat is niet heel veel, heel geruststellend moet ik zeggen. Waarom is het een beetje wit? Nu is het weer zwart. Oh, ik ben een paleis. Laat ik eerst de mouw al binnen gaan. Ja, kijk eens aan. Ja, kijk eens aan. Die kijken naar het. Auw! Waarom zit ik in het... Was dat Nadia? Waarschijnlijk wel. Of toch niet? Ik regen wel. Dat is wel fijn.
Ah. Oh, headshot! Oké, maar dat is in ieder geval niet Nadia die ik zoek. Knife hier is het. Oké, pijlen. Lijkt in ieder geval niet een soort Resident Evil game waarbij echt elke kogel of elke bel kost. Salarium. Dat lijkt me de voordeur. You're not supposed to be here. In ieder geval gevonden. Misschien moet ik trouwens ook even back trekken. Nu ik over nadenk. Ja, ik ga back trekken. Ik zou denken toch, als er een boog is, dat is appel, als dat... Ja. Als Diana ervoor kan zorgen dat ze eens goud veranderen, dan zou ik denken dat bijvoorbeeld ze in zilver zou kunnen veranderen. Hermes trouwens. Of beter. Oh, vulkaan. Veel kan niet. Vulkanus, zeg ik. Sorry, ik zit met mijn brein hier. Hey, ik nog kiezen. Hierin? Hey, zeg ik. Loop. En ik wil eerst even alle opties weten. Kage. Kijk het erbij. Is dat Persephina die me helpt of is dat iemand anders? Ik zat niet dat de godin is die me kunnen helpen. Gewoon een beetje snel reageren op zo'n dingen. Oh! Oh, kut, sorry. Godverdomme. Dat was niet gelijk. Oh, wacht. Ja, dan is hij groot. Kan ik dit gebruiken? Nee, die kan ik niet gebruiken. Dat is er gewoon. Nou ja, misschien voor later.
kom op. Ah. Oh, misschien hier een barrière te maken. Hem aanvallen? Nee. Oh, dat stelt neer, maar dat kost me gewoon minder pijlen. Had me dat niet eerder gezegd. Nou, maar opleven is een beetje irritant. Hoi. Kan niet bij me komen? Wij. Mond dicht alsjeblieft. Helder. Oh. Wat dan? Leuk aan jij. Eerst een kick en daarna schieten. Wel een halfwerk eigenlijk. Interessant. Het is een horror geworden. Te klein voor een bossbattle, maar... lekker. Hier neem ik wel mee. My beloved Galatea. Laat me lezen. After I learned the terrible truth about the golden statues, I wandered the city as if in a nightmare. What must life be like for these poor souls, entombed in gold, but kept alive somehow? Trapped in their own personal Tartarus, consigned to eternal torment, too horrific for any sane mind to comprehend. I tried to offer them what small mercies I could. I began to talk to them, to keep them company. I'd imagine backstories for them, give them names, and tell them of the world, of the histories and stories I'd learned as a child. As the others became more concerned by my charity, I sought solitude from them, preferring the company of my tormented charges. Discovering a way into the abandoned palace, I began to spend my days walking its halls and sharing with its occupants ancient tales, my mind turning to those of Apollo and Daphne, Perseus and Medusa, and Pygmalion and Galatea. Pygmalion, the sculptor who fell in love with a beautiful statue, and who, praying to Aphrodite for aid, discovered that his beloved Galatea had come to life. It was then that I heard you whisper to me, Galatea, "Forgive me.
I know that is not your real name, just one I have borrowed from a story. But when I turned to look at you, I saw the most exquisitely beautiful woman I have ever known. Your face, forever frozen in a look of haunting sadness. Our meeting gave me new purpose, to free you from your golden prison, so that I might one day hear you speak, not just whisper your true name to me. So I gathered tools for the long and difficult task ahead, barred the doors to this place, and set to work. Oké, ik begin te snappen. Oké. Het wordt inderdaad goud. Dat is goed. Dat is... Er is steeds de vraag welke gaan we nu aanvallen en welke niet. Dat vind ik heel irritant. Dank je. Oh, wat? Oh. Zo is het in de valbakken, oké. Dankjewel. Oh, zo komt ze tussendoor. Oh, ik snap precies hoe ze dat moest doen. Ik had hier had ik ze dus in plaats van. Oké. Nee, dat kan ik niet doen. Misschien later even, maar niet nu. Stinkbeltjes. Nou, hier. Nou, ik pak je wel. Ik begin trouwens nu ook een beetje de trolls beter dan krijgen. Ja, 1,5 uur mag dat ook wel zo zijn. Hoe doen we dit? Oh, wacht. Zo doen we dat. Oké. Dat wordt waarschijnlijk wel slecht. Kill me. Kilt touch natuurlijk. Ben ik dom? Oh, die zit gewoon vast, oké. Oh, kom op.
Ga ik wel de goede kant op of... Zou ik deze moeten doen trouwens? Muziekstilte, dat zegt me niet heel veel goeds. Dat is niet van een tij lijkt me. Ik moet iets strategischer gaan denken. Dicht. Waarom ook niet? Een vaas. Hoe waren die twee niet? Oké, dat is kut. Oh, er zat nog eentje erachter, oké. Misschien. Ik heb gelukkig wel een case, de webcam opstaan, als dat ding wel bij. Wat hebben we hier? Journal, oké. Ik verder interessant hierin. Daar gaan we lezen. My beloved Galatea, my attempts at freeing these souls from their golden prisons have not been going to plan. My first charge was a Greek woman who I called Iodame after the Athenian turned to stone by Medusa. Drilling through the gold that encased her, I was vindicated by the discovery that beneath half an inch of gold, which is so rigid it must be some kind of alloy, was living flesh. Unfortunately, this golden alloy seems to have fused with her skin, so removing it exposed the sinew and muscle beneath and appeared to cause her great pain. At first, I braced myself, expecting that inflicting such pain would break the golden rule, and yet, somehow, it did not. It seems whichever god is responsible for imprisoning these poor souls does not care about their suffering at all. They are forsaken. Undeterred, I pressed on, working late into the night, attempting to remove the golden layer that encased her as delicately as I could. Eventually, I was able to free most of her body, but when I released her from her restraints, her first act was to lunge for my throat, clawing at me with all her strength and those sharp metal talons. This was my thanks for trying to save her. Whatever possessed Iodame to attack, she was clearly not a suitable subject for my experiment, and I was forced to lock her inside an isolated wing of the palace and bar the door. As I continued working on others, I could hear her flailing and launching herself at the other side endlessly. Regrettably, my other experiments bore similar results, and after relocating a few times, most of the palace is now too dangerous to work in. Still, as much as my heart aches to know that you're suffering, I cannot risk attempting to ungild you yet. Not until I have perfected a method that will bring you back to me, whole in both mind and body, and ensuring your humanity is preserved. I promise you this. One day we will be together, even if I have to free every last statue in this god's forsaken place. Oh, Jesus Christus!
dacht dat er een jumpscare zou komen, alleen ik had niet al verwacht. Dit is inderdaad gewoon Resident Evil 8 all over again. Niet dat ik het heb gespeeld, ik heb het gewoon gezien spelen. Oh, nu echt dan. Kom op. Hoeveel pijlen heb ik hier echt zitten? Geen laatste vragen nog. Nu ik erover nadenk, hoe verder ik kom, hoe meer vlees, dus meer spieren inderdaad, meer skelet. In plaats van Oh, oké. I swear to God. Nog meer bloed. Weer een martelingkamer. Oké. Dex. Ja, ik wist dat het door een god is, maar alleen ik probeer uit te zoeken welke god het is. Dat is mijn dingetje. Dat wil ik even weten. Zeg niet veel. Dit zegt niet heel goed. Oh shit. And you must be the wretched snake who broke into my palace and disturbed my experiments. And, worst of all, look at what you made me do to her. This never would have happened if you just stayed away. You're going to pay for that.